படம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. த்ரில்லர் மூவி. ஒரு சோசியல் மெசேஜை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு த்ரில்லரில் புகுத்தி வந்து சாய் சேகர் வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸ்டன் சில்வா கூட நாங்கள் ஒரு 5 ஃபைட்டு, அது வந்து கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு 10 டேஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். அந்த ஃபைட்டு பெருசாக பேசப்படுற ஃபைட்டு. ஒரு டே ஃபார் நைட் சொல்கிறது, அது வந்து ப்ரொடியூசர் சார் அலோவ் பண்ணார். அந்த ஃபைட்டுக்கு மட்டும் நிறைய 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்காரு. அந்த கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸுக்கு மட்டும் சிஜியை வந்து நிறைய செலவு பண்ணி. ஸோ நல்லா படம் வரணுன்னே எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க. அதேபோல் சித்து வந்து தெரியும், டெக்னிக்கலாக சித்துக்கிட்ட வந்து நிறைய வந்து நாங்கள் பண்ணக்குள்ளேயே சிலதை அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவாப்புல, இது இப்படி இருக்குது, இது இப்படி நல்லா வரல. ஏன்னா நிறையா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் ஒரு படங்கள்ல எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்துட்டு நிறையா அப்ரிசியேட் பண்ணுவாப்புல. அப்புறம் கேத்தரின் நல்ல ஒரு கோஆப்ரேஷன். ஒன்று ஃபஸ்ட்டு 2 டேஸ் கொஞ்சம் மேக்கப்பை குறைங்க அப்படின்னு சொன்னான். அது வந்து என்னென்னா அந்த கேரக்டர் அப்படின்றதுனால ரெண்டு வேரியேஷன், அவங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் இருக்குது இதில். ஸோ ஒரு வேரியேஷன் வந்து நல்ல ஒரு நார்மல் லுக்கில் இருக்கணும், இன்னொரு வேரியேஷன் வேறு இதாக இருக்கணும். அந்த வேரியேஷனுக்காக சொன்னோம். ஸோ அதை கோஆப்ரேட் பண்ணி 2வது நாளே குறைச்சி இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் வந்து சில்வா ஃபைட்டு வந்து அதான் இதை வந்து ஆக்ஷன் எல்லாம் கலந்த ஒரு படமாக இருக்குது. என்னென்னா இவ்வளவு எடுத்து 1 வருஷம் வேலை பார்த்து எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து அதான் சொல்கிறேன், அந்த டெக்னிக்கலாக வந்து ஹெச்டியில் வந்து படத்தை உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிச்சிட்டாங்க. அந்த ஒரிஜினல் குவாலிட்டி இல்லை, அதில் ஒரு 25% தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள். அதனால தான் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு மன வருத்தமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க பண்ணுறவங்க ஒரு டெக்னீஷியனை அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஒரு காமிச்சிருக்கலாம். அவங்களா ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம பேரை கெடுத்துடுறாங்க. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தம். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ட்ரெயின் ஆர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்ருக்கார் ரவி சாருக்கு முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அவர் ஒரு படம் மட்டும்தான் நான் அவரோட கம்பெனியில் பண்ணலை, மற்ற எல்லாத்தையும் நான் தான் பண்ணேன். அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அப்புறம் என் நண்பர் சாய், அப்புறம் நண்பர் சதீஷ், ஹீரோ சார், ஹீரோயின், மாஸ்டர், கேமராமேன் சார் முடிச்சு முடியும். அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ். இந்த படத்தில் வாட்டி எடுத்துட்டாரு, அடுத்த படத்தில் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. அடுத்ததாக ஹீரோயின் கேத்ரின் தெரேசா. Good afternoon, everybody, and thank you to all the members of the press for coming to the launch of our trailer. I first heard the script of Aruvam in April or May of 2018. That's when I first met our director, Sai Sekar sir. And what I really liked the most about the film, like, you know, why I wanted to commit to the film was because of the scope that the female lead had, and that is something that I look forward to, or I'd like to have in a film that I do. And Aruvam gave me that. So first and foremost, thank you to my director for coming to me with this script, and also thank you to my producer for supporting that and for making this possible. What I play in Aruvam, I play a teacher called Jyoti. So Jyoti would probably be a young girl, like about 25-ish. Jyoti doesn't have a mother. Jyoti just lives with her father. And what makes her very unique is the fact that she doesn't have a sense of smell. So she cannot smell. And that's how she was born. So that for me was extremely interesting, because I was just thinking about how I'm going to pull this off on screen, like how I'm going to convey that this character cannot smell. It was interesting. We do have a lot of montages that establish the fact that Jyoti cannot smell. And most importantly, I think, you know, when you have a physical challenge, it affects the kind of person you become. So Jyoti did lack confidence, and you know, she does have an inferiority complex, which is why she thought that it wouldn't be possible for her to have a normal life, like getting married and having children, because she thought she wouldn't be able to be a good mother. Well, everyone needs a purpose in life, so
Jyoti decided to dedicate her life to doing good for the people around her. And as a person, she's someone who values life a lot, like not just of human beings, but also of animals and just little living creatures. She's someone who cares about life a lot. So this is how the character starts, and due to a lot of circumstances in the film, she undergoes a lot of changes, very interesting changes. So the whole graph for me in the film was really nice, and of course it did come with a set of challenges. But I like a good challenge, and I hope that I've done justice to the role. My co-star in the film, of course, is Siddharth, who needs no introduction. I've seen a lot of his work before I met him, and of course, he is definitely a fine actor. I always thought of him as a very serious person. He just appears that way before I met him. But working with him was actually fun. He's very chilled out, and he's got a nice sense of humor, which was nice. Kabir is our villain, and I think we just had one scene together, the climax. I think where he gives me like a royal knock on my head or something. But it was really nice to work with him. He is very dedicated as an actor. Selva Master, thank you for everything. And to everyone else on this dais, Ekambram sir, thank you so much for the brilliant visuals. As our director said, the reason why we were able to wrap up the film in about 56 days, which is not a joke, is primarily because of our cinematographer. He is really fast, like he moves extremely fast. Normally you probably have like 15 or 20 minutes in between, changing of lights, but this was extremely fast, so thank you very much for that, sir. And my director, who I've already spoken about, Taman, who is not present here today, but he has given us 2 lovely songs, and I'm hoping that you guys have already heard the audio and seen the lyrical video for it. The film only has 2 songs because that's all the script required. So, we don't have the typical 4 or 5 songs. It just wasn't necessary. So we have exactly what the film requires, and that is just 2 songs. And but Taman's done a fabulous job with the background score, which is really important for the genre of our film, because there are so many places where the tempo is really high, and the background music, it has to elevate what we've shot, and Taman has done just that. Well, to sum up, our film releases on the 11th of October, and I hope you guys really enjoy it. It is primarily about a very relevant social issue, something that affects all of us owing to the food that we eat, a subject that is extremely significant in our country, and it's told in an extremely entertaining way. So please watch the film on the 11th of October. Say no to piracy, and once again, thank you very much to all the members of the press. Thank you for your continued support. Thank you, ma'am.